Mi chiamo Sherry, a 32 anni, ho finalmente trasformato il sogno di una vita in realtà, ho aperto la mia pasticceria. Per anni ho risparmiato ogni singolo centesimo, perfezionato ricette fino a notte fonda e affrontato momenti in cui a rendersi sembrava l'unica via di essere. Ma quella mattina, quando la luce dorata dell'alba ha illuminato l'insegna con scritto sweet heritage, ho capito che ogni sacrificio era valso la pena. Le porte stavano per aprirsi, e con essi stava per iniziare un nuovo capitolo della mia vita. La mattina dell'inaugurazione della mia pasticceria avrebbe dovuto essere il giorno più felice della mia vita. Avevo trascorso settimane a creare eleganti inviti scritti a mano, sigillati con cura e speranza, per invitare tutta la mia famiglia a condividere quel momento con me. Ma mentre sistemavo con attenzione I vassoi dei miei dolci più amati, il mio cuore mi batteva forte. Ogni volta che la porta si apriva, alzavo lo sguardo, ma erano solo estranei. Lo or passavano. La folla diminuiva. Nessun volto familiar. La mia famiglia aveva scelto di andare alla festa di promozione di mia sorella Megan. Quel vuoto mi colpì più di qualsiasi fallimento. Quando chiusi la pasticceria quella sera, la stanchezza si mescolava alla delusione. Poi, il mio telefono vibrò. Un messaggio da papa. Dobbiamo parlare della pasticceria. Parlar di cosa? Del sogno che ho costruito da sola? Del silenzio che ha detto più di mille parole? Se anche tu hai inseguito un sogno ignorato di chi avrebbe dovuto sostenerti, scrivilo nei commenti dimmi, da dove mi stai guardando. E non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al canale. Perch per me, la pasticceria non è solo farina e zucchero, è la mia storia. I miei primi ricordi sono io, bambina, in piedi su uno scabello nella cucina di mia nonna, con la farina sul guanzo, mentre la guardavo impastare con mani che raccontavano generazioni di amore, pazienza e forza. E lì che è nata sweet heritage, ed e lì che inizia davvero la mia storia. Il profumo di vaniglia e zucchero era il battito del mio cuore da bambina. Mentre gli altri giocavano con bamboli e videogiochi, io giocavo con misurine e fruste, il mio mondo fatto di farina, burro e sogni. Nonna Rose è stata la mia prima maestra, la mia più grande sostenitrice. Mi ha insegnato che cucinare non è solo seguire una ricetta, ma creare felicità da zero. Ricordo ancora la prima torta che ho preparato completamente da sola. Avevo 16 anni. Era il 43 degrees compleanno di papa, e volevo che fosse perfetta. La torta era storta, la glassa irregolare, e le candeline pendevano come soldatini stanchi. Ma quando il ho portata in sala da pranzo, con il cuore che batteva forte, ero orgogliosa come mai prima. Papa ha sorriso, ha preso un morso, e ha detto, niente male, zucca. Poi mi ha scompigliato I capelli. Forse potresti aiutare tua madre in cucina più spesso. Quella frase, detta con leggerezza, mi è rimasta impressa. Perch anche allora lo capivo, la mia passione non veniva davvero compressa. Per loro, la pasticceria era solo un passatempo carino, non una vocazione. La mia famiglia viveva di logica e successo, papa, consulente finanziario di successo, mamma, pediatra timida, e Megan, la mia sorellina, Gia un piccolo genio della matematica. Fair dolce e meraviglioso Sherry, diceva mamma con tono dolce ma deciso. Ma non è una carriera realistica. Sei intelligent, devi seguire qualcosa di stable. Stable. Prevedible. Sicuro. Ma come sei più riuscita un sogno che profuma di appena sfornato e se di casa? Se anche tu hai sentito qualcuno dirti che la tua passione non è realistica, lascia un like e scrivilo nei commenti. Perch questa era solo all'inizio della mia storia. Non avevano bisogno di dirlo ad alta voce. Lo capivo da ogni sopracciglio alzato e da ogni sorriso forzato.
Nella mia famiglia, la pasticceria non era abbastanza intelligent per una tailor. L'intelligenza, per loro, si misurava in grafici, non in cioccolato. In equazioni, non in glassa. Così, ho fatto quello che si aspettavano da me. Al liceo, excelivo in tutte le materie importanti. Matematica avanzata, scienze, economia, mentre il mio cuore battiva al ritmo di una frustata cucina. Di notte, quando la casa dormiva, scagliavo in cucina per sperimentare. Burro, zucchero e rebellion. Nascondivo un piccolo quaderno squalcido sotto il materasso, pieno di ricette segrete, sogni che non potevo pronunciare. Quel pagan erano il mio rifugio, pensieri proibiti scritti con la farina. Poi arrivo il momento di scegliere l'università, e finalmente trovai il coraggio di dire la verità. Papa, dissi piano, c'è un istituto di cucina prestigioso a New York? Non feci in tempo a finire. Assolutamente no. Taglio corto, con voce fredda. Non abbiamo speso migliaia di dollari per la tua scuola privata perché tu ti metta a giocare con l'impasto. Studierai leg o medicina, come il resto della famiglia. E così fu. Il mio sogno venne spento con una sola frase. Mi sono laureata in economia e ho iniziato a lavorare nello studio di mio padre. 8 anni in un cubicolo grigio, tra numeri, documenti e riunioni interminabili. Ero brava nel mio lavoro, efficient, affidabile, la figlia perfetta sulla carta. Ma ogni giorno, una parte di me si spegneva un po' di più. L'unico momento di luce erano le feste in ufficio, quando portavo I miei dolce fatti in casa. I colleghi si illuminavano, mi facevano I complimenti, ci davano le ricette. Per pochi minuti, non ero più una consulente. Ero me stessa. E anche allora lo sapevo, una passione non mi ormai davvero. Aspetta solo il momento giusto per rinascere. Dovresti venderli, dicevano, con le briciole dei miei scones al lampione e limone ancora sul labbra o mentre gustavano I miei biscotti al cioccolato e noxiole. Io sorridevo, li ringraziavo, forse ridevo anche, ma dentro pensavo sempre la stessa cosa, se solo la mia famiglia credesse in me così tanto. Per anni ho seppellito quel dolore sotto la routine. Sveglia, lavoro, ritorno a casa. Ma tutto è cambiato il giorno in cui la mia relazione di 5 anni con James è crollata. Eravamo stati fidanzati all'università, la coppia perfetta. Parlava di matrimonio, di una casa insieme, di un futuro. Io ci credevo fino a quella sera. Un messaggio sul suo telefono. Un nome che non conoscevo. Parole che mi hanno gelato il sang. Una collega. Messi di buggy. Sorrisi che non erano per me. Il tradimento mi ha distrata. Ma tra le lacrime e il silenzio, qualcosa dentro di me ha iniziato a briciare. Non era solo dolore. Era un risveglio. Se mi ero potuta sbagliare così tanto su James, su cos'altro mi sbagliavo? Forse la mia vita intera, sul lavoro che odiavo, sui sogni che avevo soffocato, sulla persona che mi avevano imposto di essere. Quella notte ho deciso, non avrei più vissuto in piccolo. A volte serve che tutto crolli per costruirci se davvero. Se anche tu hai avuto il cuore spezzato ma hai usato quel dolore per ritrovare te stesso, scrivilo nei commenti, e non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al canale. Perché è proprio da che la mia vera rinascita è cominciata. Quella notte fissavo il mio riflesso nello specchio, gli occhi gonfi, il mio cuore pesant, ma la mente improvvisamente lucida. La domanda mi rimbombava dentro come un tuono. Se ho vissuto nel modo sbagliato per tutto questo tempo, quando comincerò a vivere nel modo giusto? La risposta mi colpì come un fulmine. Restare in un lavoro che mi spegneva un po' ogni giorno non era stabilità, era soffocamento lento. La mattina dopo entrai nell'ufficio di mio padre. Le mani mi tremavano, ma la voce era ferma. Mi licenzio.
Lui alzo lo sguardo, incredulo, la pena sospesa meta. E per via di James Vero, discontonos present. Stai reagendo di impulso. Lo guardai negli occhi e, per la prima volta, non distolsi lo sguardo. No, papa. Non è per James. È per me. Anni di obbedienza silenziosa si silsero in quell'unica phrase. Ho vissuto troppo a lungo la vita che qualcun altro aveva deciso per me. Il suo silenzio diceva tutto, shock, disapprobation, delusion. Ma non mi importava. Per la prima volta, stavo seguendo me stessa. Quella stessa settimana mi iscrissi a un corso professionale di pasticceria e arti culinari, contro la volontà della mia famiglia, contro ogni logica che mi diceva di restare al sicuro. E mentre compilavo quel modulo, provai qualcosa che non sentivo da anni libertà. A volte, le decisioni più spaventose sono quelle che ti rendono davvero libero. Se anche tu hai avuto il coraggio di ribellarti alle aspettative degli altri per inseguire il tuo sogno, scrivilo nei commenti, e non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al canale. Per questo, è stato il momento in cui la mia vera vita è cominciata. Mi hanno tagliato fuori completamente. Niente aiuti economici, niente sostegno emotivo, il vuoto assoluto. Così ho fatto cio che ho sempre fatto, mi sono arrangiata. Ho svuotato I miei risparmi, fermato prestiti con le mani che tremavano, e mi sono buttata a capofitto nel corso di pasticceria. È stato estenuante. Svegli alle 4 del mattino, nodi infinite, mani estinate, e stanchezza che entrava nell'ossa. Ma per la prima volta dopo anni mi sentivo viva. Ogni impasto, ogni error, ogni croissant perfetto era oxygeno puro. Poi è arrivato il miracolo che non mi aspettavo. Uno stage in una piccola ma leggendaria pasticceria di Parigi. 6 mesi nella città dei sogni dolci. Vivevo in un minuscolo appartamento, grande quanto un armadio, sopravvivendo a ramen e speranze. Ma non mi importava. Ogni giorno imparavo qualcosa. Tecniche, segreti, tradizioni. I maestri pasticceri francesi mi hanno insegnato che la pasticceria non è solo un mestiere, è un'arte. Quando sono tornata negli Stati Uniti, ero inarrestable. Avevo un piano, un vero business plan con parisiani, strategy e research di mercato. Sono entrata nell'ufficio di mio padre con il cuore che batteva forte. Non ho nemmeno aperto la cartella. La risposta è no, chérie. Disfreddament. Non finanziero una crisi di mezza eta. Quando sarai pronta a essere di nuovo seria, Illinois tuo posto nello studio ti aspetta. Quel parole mi hanno colpito come un pugno. Anni di sacrifici, cancellati in un secondo. Eppure, non ho mollato. Ho bussato a design di banche, presentato il mio progetto, sentito sempre la stessa risposta. Manca esperienza nel settore alimentare. Ogni no scavava un po' più a fondo nella mia fiducia, finch, una mattina. Tutto è cambiato. Ero a un mercato locale, con un piccolo banchetto traballante, vendendo I miei dolci. E lì che ho incontrata Giulia, proprietaria di un ristorante di successo. Decisa, elegante, curiosa. Ha assaggiato un dolce, poi un altro, e mi ha guardata dritta negli occhi. Hai mai pensato di aprire una tua pasticceria? E in quell'istante, circondata dal profumo del pane appena sfornato e da un briciolo di speranza, la mia storia ha preso la svolta che non avevo mai immaginato. Se anche tu hai pensato di arrenderti, ma la vita ti ha sorpreso all'ultimo momento, lascia un like e raccontami la tua storia nei commenti. Per questo è stato l'inizio di Sweet Heritage. Questi sono I migliori dolci che abbia mai assaggiato dopo Parigi, dichiaro Giulia, con gli occhi che si illuminarono dopo un solo morso del mia Madeleine al mela e lavanda. In quell'istante qualcosa cambiò. Non aveva solo assaggiato I miei dolci, aveva visto me.
Nel giro di poche settimane, Giulia divenne molto più di un'investitrice. Fu la mia mentor, la mia confidente, e la prima persona, dopo Nonna Rose, a credere davvero nella mia vision. Insieme, abbiamo iniziato a trasformare sweet heritage da sogno fragile a realtà concreta. Trovare il posto giusto, però, sembrava impossibile, come cercare un ago in un pagliaio. Non volevo solo quattro mura. Cercavo un'anima, calor, storia. Un luogo dove ogni passante potesse sentire la magia dietro quel nome. Per 3 lunghi mesi ho cercato, tra quartieri, locali abbandonati, angoli dimenticati della città, finch, una sera il ho trovato. Un negozio di angolo vuoto, dal fascino un paspiadito, in un quartiere pittoresco con stradine di sciatoli e fili di luci che attraversavano l'aria come stelle sospese. Un tempo era una libreria, le sue grandi vetrine lasciavano entrare la luce perfetta, quasi susurrando. Entra, dai un'occhiata. Lì con il cuore che batteva forte, ho capito subito. Era quello. Il posto che avevo cercato per tutta la vita. La ristrutturazione fu un turbine, giornate di vernice e noti insonni, ma anche pura magia. Giulia ed io lavoravamo fianco a fianco, discutendo sui campioni di piastrelle, ridendo per un caffè rovesciato, sognando ad alta voce tra un colpo di martello e l'altro. Scelse una palette di colori con blu delicati e crema, gli stessi toni della cucina di mia nonna, accoglienti, senza tempo, pieni d'amore. Quando l'ultima pennellata assai mi resi conto di qualcosa di incredibile. La ragazza che un tempo nascondiva il suo rossetto il materasso stava finalmente costruendo il suo sogno alla luce del sole. Se anche tu hai lodato per dar vita a un sogno, anche quando nessuno si credeva tranti, lascia un like, raccontami la tua storia nei commenti, e ricorda. Ogni capolavoro nasce una sola decisione coraggiosa. Quando entrai nella pasticceria quasi finita, un brivido mi attraversò la pelle. L'aria profumava di vernice fresca, ambizione e della dolce promessa di zucchero e burro. Sweet heritage non era più un sogno, era viva, respirava, in attesa della sua prima alba. I piani di marmo brillavano sotto la luce diffusa, lisai, freddi, perfetti per lavorare I dolci. Le vetrine su misura scintillavano come scrigni di gioielli, pron ad accogliere croissant dorati e croste di frutta lucenti. Nell'angolo, la macchina del caffè iniziava a sibilare accanto a un piccolo bar che avevo progettato da sola, un angolo accogliente con tavolini e CD vintage, ognuno con una propria storia. Giulia ed io avevamo passato or infinite tra promesse, licenze e spesioni sanitari, combattendo contro una burocrazia che sembrava senza fine. Alcun noti piangevo sul pavimento, circondata da baratoli di vernice e di segni tecnici, chidendomi se l'avrei mai fatta. Ma ogni mattina, quando la luce entrava dal grandi finestre e si rifletteva sul marmo, ogni dubbio si scioglie come zucchero nel calore. Poi arrivo la part più importante, il menu. Non era solo cibo. Era io. Volevo che ogni morso raccontasse una storia, un ricordo, un'eredità. Ho sperimentato, sbagliato, riprovato. Dopo 30 tentativi, finalmente I miei croissant erano così leggeri da sembrare novol. Le mie girelle alla cannella, profumate con scorza di arancia e glassa al formaggio, erano pura magia. E il pezzo forte, il crumble di mor di Nonna Rose, la sua ricetta segreta che aveva vinto primi alla Fiera della Conti per 3 anni consecutivi. Il nome Sweet Heritage non era solo un marchio. Era una promessa. Un ricordo che ogni ricetta porta con sé una storia, un amore, e l'umani di chi si ha preceduto. Mentre restavo lì con la farina sul grembiule e il cuore pieno di gratitudine, capi che quella pasticceria non era solo mia, era il sogno di un'intra generazione, finalmente diventato realtà.
Fin dall'inizio sapevo che sweet heritage doveva essere molto più di una semplice pasticceria, doveva raccontare una storia. Per me, cucinare non era mai stato solo mescolare ingredienti, ma creare legami. Ogni impasto, ogni uovo rotto mi collegava a qualcosa di più grande, a una rete nata molto prima di me, nella cucina impolverata di farina di mia nonna. Il logo nace in una notte di ispirazione. Un cucchiaio di legno incrociato con una frusta, simboli semplici ma potenti. Quegli strumenti non erano solo utensili, erano simboli di conforto, creatività e di quell'amore tramandato di generazione in generazione che mi aveva insegnato che ero davvero. 3 settimane prima dell'inaugurazione, l'emozione e la pressione cominciarono a salire. Il tempo correva, e ogni dettaglio doveva essere perfetto. Stampai inviti eleganti per I clienti abituali, distribui volantini e pubblicai annunci sui giornali locali. Ogni giorno sentivo crescere l'attesa, ma nulla era più importante degli inviti per la mia famiglia. Non erano semplici biglietti, erano ricordi. Ognuno realizzato a mano, decorato con fiori pressati e accompagnato da una nota personale su un dolce che avevamo condiviso insieme. Il crumble di mor di nonna. La torta della domenica di mamma. La torta al cioccolato di Segui papa rubava sempre una fetta di nascosto. Mentre sigillavo ogni busta con cura, Illinois cuore mi batteva forte. Forse questa volta avrebbero visto quanto lontano ero arrivata. Forse questa volta sarebbero stati orgogliosi di me. Avevo messo il cuore in quegli inviti. Or passate a seguire la carta perfetta, a scrivere ogni parola con le mani che tremavano, a lasciare che l'inchiostro raccontasse, cio che la voce non riusciva a dire. Six prego, venite. La vostra presenza significherebbe tutto per me. La domenica pomeriggio andai a casa dei miei genitori, stringendo lo bust fata mano contro il petto. L'odore di dolci appena sfornati impregnava ancora le mie dita. Il profumo del mio sogno, di tutto cio che avevo costruito con sacrificio. Mamma mia colse con il suo solito sorriso elegante. Quando vidi gli inviti, I suoi occhi si addolcerono. Sono bellissimi, tesoro. Disse, accarezzando la calligrafia con delicatezza. Ma nella sue voce c'era un'esitazione. Un'ombra. Qualcosa non andava. Che mamma? Cheesy. Anche essi nel profondo conoscevo già la risposta. Le guardo papa, che improvvisamente trovo il giornale estremamente interessante. Il silenzio si fece pesante, carico di parole non dette. Infine, mamma sospirò. E solo che abbiamo già un impegno quel giorno. Il cuore mi si fermo. Un impegno più importante del giorno più grande della mia carriera? Sussurrai, cercando di mantenere la voce ferma. Le assisto di nuovo. Poi abbasso lo sguardo. Megan ha ottenuto una promozione. Tuo padre lo sta organizzando una festa al country club. Per un attimo, Illinois mondo smise di muoversi. Potevo solo sentire il battito del mio cuore negli orecchi. Lo studio. Il suo studio. Lo stesso di Segui ero andata via per inseguire il sogno in Segui loro non avevano mai creduto. In quell'istante, tutta la mia gioia si scredolò, come un biscotto troppo cotto tra le dita. Le parole mi colpirono come acqua gelida, taglienti, dolorose, impossibili da ignorare. Mia sorella stava per essere celebrata per il suo successo proprio nel mondo che io avevo scelto di lasciare. Non potete spostare la data? Cheesy, anche essi dentro di mi conoscevo già la risposta. Papa non alzo nemmeno lo sguardo del giornale. Abbiamo già prenotato il locale e inviato gli inviti, dis con tono calmo ma definitivo. Poi aggiunse, come essi volesse affondare ancora di più l'alma. E non si tratta solo di una promozione. Megan diventerà la socia più giovane nella storia dello studio. Ecco il messaggio, chiaro come il giorno. Il successo di Megan meritava di essere celebrato.
il mio sogno no. Cercai di sorridere, anche esse dentro sentivo il petto stringersi. Capisco, mormorai, ingoiando il nodo in gola. Beh, magari potresti passare in pasticceria, prima o dopo? L'inaugurazione dura tutto il giorno. Papa si mossa di saggio sull'assidia, abbassando finalmente il giornale. Cercheremo di passare dopo la festa di Megan. Dis, evitando I miei occhi. Ma sai come vanno queste cose, finiscono sempre tardi. Oh, lo sapevo. Sapevo fin troppo bene come andavano. Nel loro mondo c'era spazio per sogni di tutti, tranche per me. Eppure noi, fingendo di capire. Fingendo che non facesse male essere ignorata proprio, de chi mi aveva insegnato a sognare. La mia famiglia era sempre stata brevissima in una cosa, fare promesse che non avevano alcuna intenzione di mantenere. Soprattutto quando si trattava di quella che loro chiamavano la mia phase de pasticcera. Quel giorno, mentre uscivo da casa dei miei genitori con in mano l'ultime bus non consignate, stavo quasi per raggiungere l'auto finch non la vidi. Megan. Capelli perfetti, trucco impeccable, occhiali da sol formati. Sis della sua macchina nuova fiamanti come si fosse appena uscita da una pubblicità, la figlia modello, la preferita di sempre. E hi sorellina, dis con tono allegro. Consegni gli inviti per la tua cupcakkeria? La superol avevano quella dolcezza velenosa che conoscevo fin troppo bene. E una pasticceria vera, non solo cupcake, la caressi, cercando di mantenere la calma. E sì, stavo invitando tutti all'inaugurazione ma quanto per coincide con la tua festa di promozione. Per un attimo, Illinois soa sorriso sicuro vacillo. Ah gia, mormoro. Papa come al solito sta facendo le cose in grande. Sai come, quando si tratta del successo dello studio. Poi aggiunse con tono finto gentile, potresti passare alla festa dopo che il tuo evento di apertura sarà finito. Evento di apertura. Il modo in cui lo dis, come si fosse una sciocchezza destinata a sconfiarsi, mi trafis. Non avrebbe mai potuto capire la naughty insani, I debiti, la pora, la speranza. Nessuno di loro avrebbe potuto. Così sorrisi, annui e risposi soltanto. No, grazie. Poi mi andai, prima che potesse vedere le lacrime che mi brusciavano gli occhi. Quella notte cercai disperatamente di spostare la data dell'inaugurazione, ma era impossibile. Tutto era fissato, tutto pronto. La data era segnata. E anche se la mia famiglia non sarebbe stata con me, io avrei camminato da sola. Il conto alla rovescia era iniziato, e ormai non c'era più modo di tornare indietro. Il catering? Non rimborsable. Il fotografo del giornale locale? Già prenotato. Lo staff extra? Ragazzi che avevano liberato la giornata solo per essere parte di quel sogno, impossibile cambiare I turni. Tutto era fissato. Ogni dettaglio, ogni speranza. La sera prima dell'inaugurazione, il telefono vibrò. Un messaggio di mio padre. Buona fortuna per domani. Cercheremo di passare la sera. Cercheremo. Quella parola mi trafis. Era la stessa che avevano usato per ogni momento importante della mia vita. Cercheremo. Un modo elegante per dire. Non contare su di noi. Rimasi a fissare lo schermo, con il cuor pesante. Ma non avrei seduto. Domani non sarebbe stato il loro giorno. Sarebbe stato il mio. Alle 4:30 del mattino aprì la porta della mia pasticceria, Sweet Heritage. La strada erano ancora immerse nell'oscurità, il silenzio rado solo dal mio respiro. Dentro, I forni ronzavano come vecchi amici pronti ad accogliermi. L'aroma del pane che lievitava riempiva l'aria, caldo, vivo, pieno di promesse. Il suono del frust, Illinois ritmo dei mattarelli, come una melodia, Illinois battito del cuore di tutto cio per cui avevo laudato. Alle 7, il mio piccolo team era
al lavoro. Si muovevamo come un'orchestra ben accordata. Misurazioni precise, risate nervos, un tempo che corriva troppo in fretta verso le 9. Quando infine il sol attraverso le finestre, la pasticceria sembro brillar. Croissant dorati allineati come soldatini. Crostate di frutta che luxicavano alla luce. Pagnot restisce che crepitavano di calor. Il centro, Illinois mio capolavoro. La torta alla lavanda e more, la mia firma, la mia anima. Mi fermai un istante. Trattenendo il respiro. Tutto cio che vivo sognato era finalmente real. Tutto era perfetto. O almeno, così credevo. Il sol del mattino illuminava la strada acciattolata mentre restavo davanti alla pasticceria. Illinois cuor che batteva come un tamburo. Era arrivato il momento. Il giorno che avevo sognato, conquistato, sacrificando tutto. La vetrina brillava di colori, festoni e i toni del blu e del crema, palancini che ondeggiavano al vento, e un grande striscion con scritto inaugurazione, sweet heritage. Su ogni tavolo, fiori freschi. Sul taz e suoi tovaglioli, Illinois nome della mia pasticceria in un elegante carattere blu. Ogni dettaglio era esattamente come l'avevo immaginato negli noti insani passati tra zucchero e farina. Mancavano pochi minuti, alle 9 o'clock. Indossai la mia giacca da chef bianca, con sweet heritage e il mio nome ricamati sul petto. Mi fermai davanti allo specchio dietro al banquone, e per un istante non riconobi la donna che mi guardava. Aveva uno sguardo deciso, un fuoco silenzioso. Per un momento, provai solo orgoglio. Puro, profondo, travolgente. Poi guardai il telefono. Niente. Nessun messaggio. Nessuna chiamata. Nessun segno dalla mia famiglia. Una fitta mi attraverso il petto, ma la soffocai con un sorriso. Non oggi. Oggi era il giorno della gioia, della prova, della libertà. Inspirai profondamente, sistemai la giacca, e girai la chiave. La porta si aprì con un clic. In pochi minuti, la pasticceria esplose di voci, risate e profumo di burro e zucchero. La fila fuori arrivava fino all'angolo. Residenti del quartiere, appassionati di dolci e persino alcuni food blogger entravano entusiasti, fotografando ogni dettaglio. Ma fu al primo morso che accad la magia. Una donna vicino, al banquone spalanco gli occhi, sorpresa. Questi, esclamò, sono migliori di quelli che ho mangiato a Parigi l'estate scorsa. La folla reagì con un mormorio di stupor e applausi. La fotocamera scadavano, la voci si alzavano. E io sorrisi, un sorriso che veniva dall'anima. Perch in quell'istante, capiai una cosa. La mia vita stava davvero cambiando. L'aria era piena del profumo di cannella e zucchero, dolce e confortante, un aroma che ti avvolge come un abbraccio. Devo avere la ricchezza di questa girella alla cannella. Anzi no, rise un uomo anziano con la briscia sulla barba, vero che ogni giorno in vis. Il locale esplose in una risata generale, e per un attimo, solo per un attimo, dimenticai il vuoto nel petto. Ma ogni pochi minuti, I miei occhi correvano alla porta. Sperando. Aspettando. Magari stavolta qualcuno della mia famiglia sarebbe entrato. Magari mi avrebbero sorpresa. Niente. Continuavo a controllare il telefono, l'udita tremanti ogni volta che lo schermo si illuminava. Finch, verso mezzogiorno. Finalmente vibro. Il cuore mi balzo in gola. Force papa. Force mama. No. Era Megan. Il suo messaggio brillava sullo schermo come una coltellata travestita d'affetto. Papa ha appena fatto un discorso meraviglioso su di me. Tutti dello studio sono qua. Come vie la tua cosa dei cupcake? Zoxo kiss mark. Allegata Sierra una foto. Megan in un elegante abito nero, un calice di champagne in mano, circondata de colleghi applaudendo. Accanto a lei, mio padre,
con il volto pieno di orgoglio. E se lo sfondo, mia madre, che ridiva con gli amici di famiglia, radiosa, come se quella fosse l'unica festa che contastavero. L'udita mi tremavano sulla tastiera. Volevo rispondere. Dire qualcosa. Ma cosa? Così non dissi nulla. Bloccare lo schermo fu più facile che bloccare il dolore. Sorrisi, consonai un'altra scatola di dolci, e dissi con voce calma. Buona giornata e grazie. Dentro, però, mi sentivo vuota. Il pomeriggio trascorse in un turbine di clienti e chiacchiere. Poi arrivo una reporter di una radio locale, solare, gentile, sinceramente colpita dal mio lavoro. Questi dolces sono eccezionali. Disassaggiando un croissant. E la tua storia è davvero ispiratrice. La tua famiglia ti sta aiutando oggi. La domanda era innocent. Ma mi trafis come un ago. Hanno un altro impegno, risposi, con un sorriso calmo che ormai avevo imparato a indicare. Poi aggiunsi, con voce più ferma. Ma ho uno staff fantastico e amici meravigliosi che mi sostengono. Ed è più che sufficient. In quell'istante, circondata da sconosciuti che credevano in me più di quanto la mia famiglia avesse mai fatto, capiai una cosa. La famiglia non è sempre quella che ti mette al mondo. È quella che scegli di essersi quando gli altri non lo fanno. Proprio quando la delusion minacciava di travolgermi, la porta si aprì di colpo. Congratulazioni, socia. La voce di Giulia riempì la pasticceria come un raggio di sol dopo la tempesta. Stringiva tra le braccia un enorme mazzo di fiori colorati. Prima ancora che potessi parlar, mi avvolse in un abbraccio caldo. Questo posto, dis, guardandosi intorno con occhi pieni di meraviglia, è ancora più bello di quanto immaginassi. La sua presenza fu come un balsamo per l'anima. Quando la mia famiglia aveva scelto l'assenza, lei era lì. E non solo, rimes. Per or servi ai clienti con me, sorridendo, offrendo consigli preziosi, incoraggiandomi come una sorella maggiore. Era tutto ciò che avevo desiderato dalla mia famiglia quel giorno. Qualcuno che credesse in me. Con il calore della sera, la luce dorata filtrava dal vetrine, riflettendosi sul torto ormai quasi finite. Avrei dovuto chiudere 2 ore prima, ma non ci riuscivo. Continuavo a guardare la porta, sperando che, forse, qualcuno di loro arrivasse. Alla 1945, mentre pulivo il banquone, Illinois telefono vibro. Il cuore mi balzo nel petto. Forse sono loro. Forse stanno venendo. Era mio padre. Scusa, non siamo riusciti a venire. La festa di Megan è prolungata. Dobbiamo parlare della pasticceria. Pranzo domani. Il mio ufficio. Or 1300 hours. Basta. Nessun congratulazioni. Nessun come è nata tesoro? Solo un messaggio freddo, impersonal, come se fossi ancora unimpieta nel suo studio. Rimasi ferma, lo schermo acceso nella penombra, la luce che si riflettiva sul vetrine vuoto. Poi lentamente, girai il cartello da aperto acceso. La pasticceria era silenziosa. Nell'aria alleggiava ancora il profumo di vaniglia e zucchero caldo, ma la magia del giorno si era dissolta nella stanchezza. Intorno a me, I resti della festa. Palancini sgonfi, briciole sui tavoli, fiori, ormai passati. Avrei dovuto sentirmi trionfanti. Avrei dovuto sentirmi fiera. In vis mi sentivo vuota, come una candela che ha bruciato tutta se stessa per restare accesa un po' più a lungo. E in quel silenzio, circondata dai resti del mio sogno, sussurrai piano. Forse non capiranno mai ma io sì il ho fatta lo stesso. Gli applausi erano spenti. Le luci erano spent. La pasticceria era silenziosa, ma il battito del mio cuore rimbombava più forte che mai. Avevo realizzato il mio sogno, ma il successo, senza le persone che avrebbero dovuto esserci, suonava vuoto.
La mia famiglia non assai era presentata. E quella verità faceva più male di qualsiasi fatica. All'improvviso, il telefono squillo, spezzando il silenzio come un tuono. Era Giulia. E hi, dis con voce dolce, piena di calore. Come ti la cavi? Non sono venuti, sussurrai, sentendo la gola cedersi. Lo so, tesoro, rispose piano. Lo so. Ma ho visto qua persone sono venute. Sconosciuti che ridivano, assaggiavano I tuoi dolci, as I innamoravano della tua vision. Non è poco, Sherry. Ma sono estranei, dissi con un filo di voce. Non la mia famiglia. Giulia tacque per un momento, poi disse con calma. A volte, la famiglia che costruiamo attraverso le nostre passioni è più vera di quella in cui siamo nati. Dopo la chiamata, torno il silenzio, ma non era più vuoto. Le sue parole mi rimbalzavano nella mente mentre pulivo, spenta la musica, spenti I forni. Ili, tra briciole e profumo di vaniglia, presi una decisione. Non avrei più cercato approvazione. Non sarei più stata la figlia obbedient. Il giorno dopo sarei andata nell'ufficio di mio padre, non come la bella figlia, che succa di essere vista, ma come la proprietaria di sweet heritage. Una donna che ha costruito tutto con le proprie mani. La mattina seguente ero già in pasticceria, alle 4. L'aria fredda, il calore del forno, il ritmo del lavoro mi calmava I pensieri. Farina, zucchero, fuoco. Era la mia meditazione. La mia forza. Alle 7, il banco era pieno di dolci appena sfornati. E nella mia testa, avevo già ripetuto il mio discorso almeno una dozzina di volte. Alle 12:45 lasciai le chiavi alla mia vice, respirai profondamente e mi diressi in centro. Il palazzo del Taylor Financial Group spettava sollecita, vetro, acciaio, podra. Guardando quel fines tre liceni, pensai solo una cosa. Questa volta non entravo per cedere. Entravo per farmi ascoltare. Otto Annie. Avevo lavorato in quell'edificio per 8 lunghi anni. Eppure, attraversare quel port girevoli ora mi sembrava come entrare in territorio nemico. L'odore del marmo lucidato e del caffè mi colpì, familiar ma distante, come un ricordo che non mi apparteneva più. Sherry. Da quanto tempo? Esclamò la receptionist, sorridendo. Torna a lavorare con noi? Solo che per vedere mio padre. Risposi con un sorriso forzato. Mi fi senno di passar, e l'ascensor fino al 15° piano sembrò un lento canto alla rovescia verso uno scontro inevitable. Quando le porte si aprirono, lo vidi. Il suo regno. La grande scrivania di Magano. Le fines tre che arrivavano fino al soffitto, con la seta che brillava come un trofeo. Le pareti coprute di primi, diplomi e riconoscimenti. Ma io che non mi aspettavo, era il pubblico. Mia madre. Mia sorella. Seduta davanti alla scrivania, con la stessa espressione controllata. Un intervento? Davvero? Dissi. Ferma sulla soglia. Mio padre alzò lo sguardo, il volto impassibile. Siediti, Sherry. Dobbiamo avere una discussion di famiglia. Rimasi in piedi. Ho un'azienda da gestire. Se hai qualcosa da dire, vai al punto. Si tolse gli occhiali, massaggiando il naso come faceva ogni volta che era deluso. E proprio di questo che dobbiamo parlare. Questa tua avventura della pasticceria. Il cuore mi bat più forte. Sweet heritage non è un'avventura. E la mia azienda. Il mio sogno. Lo guardai dritto negli occhi. Ieri è stato il grande giorno di apertura, che voi avete ignorato. Mia madre incroció legame, parlando con calma taglienti. Avevamo un altro impegno cara. Le sue parole tagliarono l'aria, fred, leggere, ma devastanti. Certo che l'avevano. Su el hanno sempre.
Mosta volta non sarai stata io a piegarmi. Un impegno che avete preso dopo che six ho mandato gli inviti, dissi, la voce più tagliente del previsto. La stanza cata nel silenzio. Megan si agito sulla sedia, l'aria elegante incrinata per un attimo. Possiamo non trasformare tutto questo in una discussion sulla festa? Mormoro. Papa ha del preoccupazioni legittime per la tua attività. Attività. La parola suono come un'accusa. Mio padre si sforza in avanti, le mani intrexiate sulla scrivania. La scena era chiara. Lui era il giudice, io l'imputata. Sherry, inizio con quella voce calma e controllata che mi faceva impazzire. Ho analizzato la posizione della tua pasticceria. Incrociai le braccia, intuendo già la derisione del discorso. E attrei salati dalla nuova sede che la società sta per prior, continuo. Non vedo da voi arrivare. Lo interruppi. Mi ignoro, come sempre. Nel nuovo ufficio ci sarà anche un caffè di lusso per I clienti. Abbiamo già firmato un contratto con la Blakely's Catering. Quel nome mi colpì come uno schiaffo. Blakely's. Di proprietà di Richard Blakely, l'amico di golf di mio padre, e il ride dolce, senza anima. Il cuore mi batteva forte. Fammi capire. Ti preoccupa la concorrenza della mia piccola pasticceria independent. M'interessa, rispose con calma glaciale, l'apparenza di un conflitto di interessi. Come pensi che sembrerebbe essere l'attività di mia figlia competesse direttamente con un nostro fornitore? Lo fissai, incredula, la rabbia che cresceva dentro di me. Sembrerebbe che tua figlia sia un'imprenditrice capace. Che ha costruito qualcosa da sola. E questo dovrebbe renderti orgoglioso, non preoccupato. Mia madre sospirò platealmente, come se fossi io quella irragionevole. Sherry, siamo orgogliosi della tua creatività. Dis con tono dolce ma distante. Ma siamo anche preoccupati per la tua stabilità finanziaria. Ecco la verità. Nuda e crudele. Non era orgoglio. Non era amore. Era dubbio, travestito da preoccupazione. Ma questa volta non avevo più intenzione di resterzita. I ristoranti e le pasticcerie hanno un tasso di fallimento altissimo, avvertì mio padre, con tono freddo e calcolato. Ne sono perfettamente consapevole, mamma, risposi, interrompendo la prima che potesse iniziare la solida pratica. Ho fatto la mia research. Allora sai quanto è rischioso, continuò lei, con quella voce che oscillava tra la preoccupazione e il controllo. Hai investito tutto cio che possiedi, e hai persino accesso dei prestiti. Cosa succede se la pasticceria felice? Felice. La parola mi colpì come uno schiaffo, netta e crudele. Allora affronterò le conseguenze, dissi con fermezza. Come farebbe qualsiasi altra imprenditrice. Silenzio. Poi, come previsto, fu Megan a parlar, la figlia perfetta, quella che non spagliava mai. Non capisco perché tu debba essere così testarda. Dis, accavallando legame con l'aria di chi si sente superior. Papa ti sta offrendo una via di essere prima che tu veda troppo alter. Potresti tornare in azienda, magari lavorare nel reparto marketing visto che sei così creativa. Quella parola, creativa, suonava come un insulto. Sentii la rabbia salermi dallo stomaco alla gola. Non sono venuta qui per ricevere consigli di carriera da qualcuno che non ha mai dovuto cercarsi un lavoro, ribatii. Il tuo percorso è stato spianato fin dal primo giorno. Non è giusto, protesto Megan, il noi volto arrabbiato, la voce incrinata. Sono sicura che lavori sodo, dissi gelidamente. Ma lo fai al sicuro, tra le mura dell'azienda di Papa, protetta dal suo nome, dai suoi soldi e dal suo conoscere. Il viso di mio padre si fece rosso fuoco. La masella serrata, lo narasai che si dilatavano. Potevo quasi sentire il suo autocontrollo incrinarsi. In quell'istante,
La stanza sembro un campo di battaglia, tre contro uno. Ma questa volta non avevo alcuna intenzione di arrendermi. Adesso basta. La voce di mio padre rup il silenzio come un tuono, tagliente, autoritaria. I suoi occhi ardevano di rabbia e controllo. Ecco la realtà, shy. Dis, scandendo ogni parola come una sentenza. Te lo chiedo compadre, repensa questa pasticceria. Vendela finch ha ancora valori. Torna in azienda deve appartieni. Quella parola, appartieni, mi colpi nel profondo. Anni di sogni soffocati, di obbedienza forzata, di sentirsi sempre fuori posto, tutto esploso in un solo istante. Non appartengo all'azienda, risposi, la voce ferma nonostante il cuore in tumulto. Non ci sono mai appartenuta, e voi lo sapete bene. Non essere drammatica, spuffo mia madre, con un gesto stanco della mano, come essi stesse scacciando una mosca. Non estio essendo drammatica, replicai, la voce calma di emozione. Per la prima volta, estio solo dicendo la verità. Il silenzio cada pesanza la stanza. Lo loro facchi riflessero fred sul tavolo lucido, incapace di guardarmi negli occhi. Velizipir perch sono rimasta in azienda per 8 anni, continuai, la voce incrinata ma ferma. Perch ero disperata di avere la vostra approvazione. Pensavo che essi avessi lavorato abbastanza, essi mi fossi impegnata più di ciunque altro, finalmente mi avreste vista. Non come una delusion ma come qualcuno degno del nome Taylor. La mia parola rimasero sospese nell'aria come fumo dopo un'esplosione. Nessuno parlò. Nessuno osò respirare. Per la prima volta, Illinois silenzio apparteneva a me. Ma ieri mi ha reso tutto chiarissimo, dissi, la voce bassa ma tagliente. Non direte mai valore cio che faccio, essi non rientra nella vostra ristretta idea di successo. Non siete riusciti nemmeno a trovare un'ora per vedere la vita che ho costruito da zero. Sarà la festa di Megan, mormorò mio padre, sulla difensiva, la voce incrinata. Che avete programmato dopo aver ricevuto il mio invito, lo interruppi gelidamente. La verità cade come uno schiaffo. E per la prima volta mio padre non ebbe più nulla da dire. È stata una scelta, papa. La mia voce tagliò il silenzio come una lama. Una scelta che dice tutto. Inspirai profondamente, cercando di controllare il battito frenetico del cuore. Non venderò sweet heritage. Non tornerò in azienda. E ho finito di cercare approvazione de persone che non mi hanno mai davvero vista. Mi voltai per andarmene, pronta a lasciare quell'ufficio soffocante la vecchia mi alle spalle. Ma la voce di Megan mi fermò. Davvero? Te ne vai dalla famiglia per dei biscotti e del torto. Mi fermai. Mi voltai lentamente. Loro erano lì, seduti tra pareti di legno lucido e vetro, circondati dai trofei del loro successo, come una galleria di giudizi. Non estio scappando dalla mia famiglia, dissi, la voce bassa ma piena di forza. Estio andando verso me stessa. E essi un giorno vorrei davvero vedere cosa ho costruito, capire ci sono davvero, sapete di trovarmi. Il silenzio che segui fu più assordante di qualsiasi urlo. Mi girai e mi andai. Non mi voltai neanche una volta. La discesa in ascensor sembrò infinita. Il mio riflesso negli port lucide era quello di una sconosciuta, più forte, più libera. Quando raggiunsi la macchina, le mani mi tremavano. L'adrenalina mi attraversava le vene. Avevo finalmente detto tutto cio che avevo represso per anni. Era spaventoso, ma allo stesso tempo, era liberatorio. Mentre godevo verso sweet heritage, un dubbio inizio a insinuarsi. Avevo appena briciato pani che non assai sarebbero mai pur costruiti. Forse. Ma per la prima volta, non mi importava. Avevo difeso il mio sogno, senza scuse né compromessi. Qualunque cosa sarebbe successa, l'avrei affrontata alle mie condizioni.
Ma euphoria duro poco. La prima settimana dopo all'apertura era stata un trionfo, fil fuori dalla porta, recensioni entusiastic, risate che riempivano la strada. Poi il silenzio. Alla seconda settimana, la folla si era già diradata. Alla terza, pomeriggi interi passavano senza un solo client. Alla quarta, l'unico suono era il ticchettio dell'orologio sul banquone. E norma, mi rassicuro Giulia durante la nostra riunione settimanale, la sua voce calma che cercava di domar la mia ansia crescente. Ogni nuova attività vid un calo dopo la curiosità iniziale. La chiave è costruire la fedeltà, clienti che tornano per te. A noi, forzando un sorriso. Ma dentro di me, la pora cresceva come una fiamma silenziosa. Essi il sogno per cui avevo sfidato la mia famiglia stesse già crollando? Il sogno stava cominciando a incrinarsi. Ogni mattina, prima ancora che la città si svegliasse, io ero già in piedi alle 3:30. Alle 4 o'clock ero nel mio laboratorio, impastando, cuocendo, sorridendo nonostante la stanchezza che ormai mi scavava dentro. Non uscivo fino alle 8 o 9 di sera. Le mani erano screpolate per I lavaghi continui, la schiena mi doliva come essi portasse il peso del mondo, e il sonno era diventato un lusso che non potevo più permettermi. La fatica fisica era una cosa, ma la pressione finanziaria, quella era un mostro diverso. Avevo pianificato 6 mesi di spese. Ma con così pochi clienti, quel casinetto stava svenendo in fretta, 4 mesi, forse meno. Ogni giorno portava con sé un nuovo imprevisto. Il frigorifero si rup. I fornitori aumentarono I prezzi da un giorno all'altro. Un dipendente si ammalò, costringendomi a coprire ogni turno da sola o pagar sostituzioni costos. Ogni problema sembrava una prova, come essi all'universo mi chiedesse. Quanto puoi davvero resistere? Poi arrivo quel martedì. La pioggia batteva forte sui vetri. Le strade fuori erano deserte, grigi, fred. Dentro, Illinois forno taceva. Solo il ronzio del frigorifero e il gocciolio costante di una perdita che non avevo tempo, né soldi, per riparare. Il registratore mostrava il totale del giorno, appena abbastanza per coprire gli ingredienti, lontano anni luce dall'affitto, del ballet, dagli stipendi. Guardai le vetrine ancora piene di dolci invenduti, belli, perfetti, intatti. Mi fissavano come un muto promemoria dei miei fallimenti. Per un momento, rimasi seduta lì, nella luce fioca, ad ascoltare la pioggia e a chiedermi se avessi davvero commesso l'errore più grande della mia vita. Le pareti sembravano cedersi intorno a me. Sepolsi il viso tra le mani, l'odore di zucchero e burro divenuto all'improvviso soffocante. Forse avevano ragione, sussurrai nel silenzio. Forse è stato tutto un errore. Le parole rimasero sospese nell'aria, come una confession che non volevo ammettere. Poi dream. Il telefono rup il silenzio. Per un attimo esitai, temendo fosse un altro fornitore o una nuova bolletta. Ma quando vidi il nome sullo schermo, Illinois cuor mi si siles. No. Mi raddrizzai, asciugandomi gli occhi, e forzai un sorriso nella voce. Rosa's Bakery, rendiamo la vita più dolce. Una risata calda rispose dall'altra parte. E uno slogan adorabile, tesoro. Ma io stavo chiamando mia nipote, non un negozio. Ciao, nonna. Sospirai, lasciando che la tension svenisse per un attimo. Come stai, cara? Cheese dolcemente, con quella voce che sembrava sempre sapere più di quanto dicesse. Quella domanda, così semplice, così piena d'amore, spezzo la corazza che avevo costruito. A dire la verità, mormorai. Stio latando. La pasticceria non va come speravo. Sono esausta, preoccupata per I soldi. La voce mi tremo. Ho litigato con mamma, papa e Megan. Non si parliamo più da allora.
Avivo intuito ci fos thun petit tension, dis piano. Ma tua madre non mi ha raccontato nulla. Così lo raccontai tutto, all'inaugurazione, la promessa mancate, Illinois confronto con papa, il silenzio che ne era seguito. Quando finii, ci fu un lungo silenzio. Poi la sue voce tornò, calma ma piena di ricordi. Sherry, ti ricordi la storia della mia prima pasticceria? Assisti. Ne hai parlato, ma non molto. Lo aperta subito dopo la guerra. Dis. Quando lo zucchero e il burro erano ancora razionati. Tutti mi dicevano che ero pazza. Perfino I miei genitori pensavano che stessi battendo via la mia istruzione. Le sue parole mi avvolsero come un abbraccio invisibile, pieno di forza, di passato e di speranza. La sua risata aveva il calore del sol che attraversa il tempo. I primi 3 mesi, dis, furono terribilmente leni. Pensavo di dover chiudere prima ancora di cominciare. Mi sporsi in avanti, aggrappandomi a ogni parola. Cosa è cambiato? Cheesy, con la speranza disperata di sentire una risposta capace di salvarmi. Io rispose semplicemente. La sicurezza tranquilla nella sua voce mi lasciò senza fiato. Ho smesso di fare cio che pensavo volessero gli altri e ho iniziato a preparare cio che parlava al mio cuore. Sono tornata alla ricetta che mia nonna aveva portato dal vecchio paese, semplice, rustique, pieno d'amore. Non perfette, non raffinate ma vere. Le sue parole mi colpirono come un fulmine. Lo sguardo mi cadde sulla vetrina di fronte a me, faldi pasticcini francesi perfetti, bellissimi ma forse senza anima. E un'altra cosa che ho imparato, continua la nonna, e che la famiglia non è sempre quella con cui condividi il sang. I miei genitori non hanno mai creduto nella mia pasticceria. Ma ho trovato una comunità, clienti che sono diventati la mia famiglia. Sono stati loro a tenermi in piedi nei momenti difficili. Mi essi formo un nodo alla gola. Non so se io si elho, quella comunità. Confessai piano. Dagli tempo, tesoro. Dis con dolcezza. E ricorda, vieni da una lunga stirpe di don testard che non essi erandono mai. Tua madre e tuo padre hanno I loro sogni per te, ma questo non rende il tuo sogno meno importante. Dopo aver chiuso la chiamata, rimasi seduta nel silenzio della pasticceria, con le sue parole che mi risuonavano dentro. Poi presi il vecchio quaderno di ricette che mi aveva regalato anni prima, una raccolta di tesori scritti a mano, tramandati di generazione in generazione. Passai la dita sull'inchiostro spiadito e sul pagine macchiate di farina. Ne vivo usate alcun, sì, ma sempre rivisitate, rese moderne, vendibili. Ora, forse era arrivato il momento di riportarlo in vita come erano nate. Vir, imperfette, pien di storia e di cuore. E per la prima volta, quella notte, Illinois peso nel mio petto comincio ad allegorarsi. Appena sfogliai le pagine in giallight, Illinois tempo sembrò fermarsi. Le mie dita si bloccarono su una ricetta, la torta di mor di mia nonna. Non era elegante, né alla moda, ma era vera. Ricordai tutto. Io bambina, in piedi su uno scabello nella sua cucina, la dita macchiate di viola, l'aria sicura del profumo di burro e zucchero. Non era solo un dolce. Era amore, storia e casa. Tutto in un'unica teglia. Quella notte non riuscii a dormire. Un solo pensiero mi girava in testa. Dovevo riportare quella sensazione in vita. All'alba ero già in pasticceria. Fuori, la nebbia avvolgeva la strada, e solo il ronzio del forno rompeva il silenzio. All'anii gli ingredienti esattamente come li aveva scritti decenni prima, senza scorciatoie, senza modernizzazioni. Solo verità, in ogni morso. Preparai 3 del su ricette fedelmente. La torta di mor, Illinois pane alla cannella con noci e zucchero di canna, e I leggendari biscotti al cioccolato con burro nocciola,
cercani ai bordi e morbidi al centro. Il profumo invase il locale, caldo, familiar, vivo. Nel pomeriggio accade qualcosa di magico. Il campanello della porta non smetteva di suonare. Volti nuovi e conosciuti entravano, attratti dal profumo che si diffondeva per la strada. Per la prima volta dopo settimane, Sweet Heritage tornò a respirare. Quando Giulia entrò, spalancò gli occhi. Cosa è successo? Sussurrò, guardando I tavoli pieni. Sorrisi, con la farina ancora sul mani. Ho smesso di inseguire la perfezione, dissi piano. E ho iniziato a cucinare con il cuore. Cosa è cambiato? Chiese Giulia, osservando un client con una grande scatola piena di dolce ancora caldi. Ho smesso di cucinare con la testa, risposi con un sorriso lieve. E ho iniziato a cucinare con il cuore. Giulia assaggiò un pezzo della torta di more, chiuse gli occhi e sospirò. È incredible esse, di casa. Isato, dissi, sentendo rinascere in me una fiamma. Ed è ora che tutti lo sentono. Quella notte non ero solo ispirata. Ero rinata. Nella settimana successiva, io e Giulia rivalizziamo completamente Sweet Heritage. Niente più fint elegans o stile europeo. Abbracciamo le nostre radici, la tradizione, la storia dietro ogni ricetta, l'anima in ogni briciole. Cominciai a raccontare quelle storie sui social, I ricordi di infanzia, le ricette di famiglia, l'amore e la forza che ogni dolce portava con sé. Le persone iniziarono a rispondere, non solo ai sapori, ma alle emozioni. Poi, una mattina, vidi un volantino che mi fece gelare il sangue, un concorso di pasticceria locale. Tema? Dolce della tradizione. Il vincitore sarebbe apparso su una rivista gastronomica regionale e avrebbe vinto un piccolo premio in denaro. Era il segno che aspettavo. Passai noti intera perfezionare la mia creazione. Una versione moderna della torta di more di mia nonna, trasformata in una torta a strati elegante e piena di storia. La stanchezza, lo or infinite non contavano più. Mi sentivo viva. Poi il telefono vibrò. Un messaggio da Megan. Ho sentito che la tua pasticceria ha dei problemi. L'offre di tornare in azienda è ancora valida. Lessi quel parole e sentii il cuore stringersi. Rabbia, tristezza, orgoglio, tutto insieme. Ancora una volta non capivano. Per loro, Sweet Heritage era solo un errore de carreggiata. Ma io lo sapevo. Non era un errore. Era la mia verità. E non avrei mai smesso di combattere per lei. Il rumor del metallo riempiva la cucina mentre mescolavo con forza. Ogni colpo del frulino era un atto di sfida. Non risposi al messaggio. Non dovevo spiegare niente. Riversai tutta la mia frustrazione, il mio orgoglio e la mia speranza nell'impasto. Se Sweet Heritage fosse fallita, sarebbe stato alle mie condizioni. Non perché avessi malato quando le cose si facevano difficili. Vengo da una lunga stirpe di don testar che non si erandono mai. Sussurrai, ripetendo le parole di mia nonna come un mantra, come un'armatura intorno al cuore. La mattina del concorso dei dolci della tradizione arrivo come una tempesta, un vortice di nervi, excitazione e adrenalina. Dopo settimane di prove, noti insonni e mani brisciate dallo zucchero, era finalmente il momento. Davanti a me, sotto le luci del padiglione, brillava la mia creazione. Una torta a 5 strati di more lavanda, composta di more, crema alla lavanda e soffis pan di burro, coperta da una glassa a specchio che rifletteva come un cielo al crepuscolo. Non era solo un dolce. Era la mia storia. La mia rebellion. Il mio retaggio rinato. Il padiglione del mercato era pieno di energia. Veni pasticceri, ognuno con la propria eredità da mostrare. Portai con cura la mia torta al tavolo dei giudici, Illinois cuor che batteva forte. Poi lo vidi. Richard Blakely.
L'amico di golf di mio padre. Il suo socio di affari. Uno dei giudici. Ovviamente. Non pensarsi troppo, mormorai. Lascia che sia la torta parler. Lo, or passerono lente. Risposi alla domande. Raccontai la storia della ricchetta. Cercai di nascondere la tension. Quando Richard si avvicino, osservo la mia torta come un cacciatore studia la preda. Interpretation interessante, signorina Taylor. Dis con voce fredda. Non quello che mi aspettavo da qualcuno con la sua limitata esperienza. Lo guardai dritto, negli occhi. Mia nonna non sarebbe d'accordo. Cusino da quando riuscivo a raggiungere il piano della cucina. Un accento di sorriso gli attraverso il viso. Poi passo oltre. Appena si allontano, tirai un lungo respiro, cercando di calmare il cuore. Il pubblico cresceva. L'aria era carica di tension mentre I giudici tornavano sul palco. Nel primo pomeriggio, l'intero padiglione era sospeso nell'attesa. Avevo le mani sudate e il cuore che batteva all'impazzata. Qualunque fosse l'illicito, sapevo che non sarebbe stato più come prima. L'aria nel padiglione era carica di tension, un mix di zucchero, adrenalina e sogni pronti a nascere o morire. Ero in fondo alla sala, le mani strette sul grembiule, cercando di calmare il battito frenetico del cuore. Al terzo posto. Sweet Memories Bakery con la loro torta di strudel di mele. Un applauso cortese attraverso il pubblico mentre una donna sui sessant'anni saliva sul palco per ricevere il trofeo. Sorrisi, ma dentro di me la tension cresceva. Al secondo posto. Il giudice fece una pausa drammatica. Blakely's catering con il loro parfait di pesca del sud. L'applauso aumento. Richard Blakely salì sul palco con il solito sorriso sicuro, quello di chi è abituato a vincere. Il mio stomaco, si strinse. Se lui aveva ottenuto il secondo posto, non si era modo che I giudici premiassero anche me, non con I legami che aveva con mio padre. Mi preparai alla delusione. E al primo posto, il giudice sorrise, guardando la scheda. Per un dessert che trasforma con eleganza una ricchetta tradizionale mantenendo l'anima emotiva, sweet heritage con la loro torta di mor e lavanda, l'eredità. Per un istante, tutto si fermo. Il mondo sfocò. Avevo sentito bene? Poi l'esplosione. Applausi, grida, Giulia che mi afferrava per la spalla ridendo e piangendo, su el high fata. Avevo vinto. Camminai verso il palco come in trance, la luce negli occhi, Illinois cuor che minacciava di scoppiare. Quando mi consegnarono il trofeo, lanciai uno sguardo a Richard. Il suo sorriso era sparito, sostituito da una smorfiatezza. Non era questo il finale che aveva immaginato. Ma per me, non era una fine. Era un inizio. Da lì, tutto accade in un lampo. Una famosa blogger culinaria, Eliza, con più di 50.000 follower, mi chiese di fotografare la torta per un articolo sul suo blog. La rivista gastronomica Food and Flavor voleva non solo la ricchetta vincente, ma un intero servizio dedicato a sweet heritage. La pasticceria che quasi mi aveva spezzata, ora brillava. Non grazie ai cantati di mio padre, ma grazie a me. La mattina dopo la gara sembrava una qualsiasi altra fino a quando il campanello sopra la porta della pasticceria non smise più di suonare. Uno dopo l'altro, I clienti entravano con il telefono in mano, parlando sottovoce di quella torta. Ho dato 40 minuti solo per assaggiare la tua torta di mori lavanda, mi disse una donna, la voce velata di emozione. Mia nonna preparava il crumble di mor ogni estate. Quando ho letto la tua storia, tutti che ricordi sono tornati all'improvviso. A mezzogiorno, la vetrina era già vuota. La sera, avevo finito tutti gli ingredienti. Nel giro di una settimana, Sweet Heritage era più affilata che mai.
persino più del giorno dell'apertura. Non avevo tempo di respirare. Gli ordini arrivavano senza sosta, la gente faceva la fila all'alba. E dovetti assumere due nuovi dipendenti per stare al passo. La torta di mori lavanda, l'eredità, divenne il nostro simbolo. Il dolce che la gente era disposta a percorrere chilometri per assaggiare. Il post sul blog di Eliza era esploso online, condiviso migliaia di volte. Sweet heritage non vende solo dolci, scris. Vende emozioni, il sapore del ricordo, Illinois calor di casa, e la bellezza della tradizione in un mondo che ha dimenticato il valore del fatto a mano. Le sue parole trasformarono una piccola pasticceria di provincia in una sensazione regionale. Food blogger, famiglia, viaggiatori, tutti venivano da noi, in cerca di qualcosa di autentico. E mentre cresceva la reputazione della pasticceria, cresceva anche il mio coraggio. Agency noverset ispirat al vecchio recetario di famiglia, ab una compagnata da una piccola scheda con la sua storia. Poi accade qualcosa di magico, I clienti iniziarono a portarmi la loro ricette. Fogli ingialliti, scritti a mano, con I sapori dell'infanzia e dell'amore perduto. Poi ricrearla, mi chidavano, con gli occhi pieni di speranza. E ogni volta che infornevo un dolce, mi sembrava di intrecciare un pezzo del nostro vita insieme. Poi, un pomeriggio tranquillo, circa 6 settimane dopo la competizione, il campanello suonò di nuovo. Alzai lo sguardo dalla casa. Lì in piedi vicino alla porta, c'era Megan. Da sola. Indossava jeans e un maglione, non il suo solito tela elegante. L'aria sembrò farsi più densa. Tutta la serenità che avevo costruito tremò in un istante, come essi il passato fosse appena entrato dalla mia porta. Il campanello sopra la porta della pasticceria suonò piano, e quando alzai lo sguardo, Illinois cuore mi balzò in gola. Megan. Di tutte le persone che mi aspettavo di vedere quel giorno, lei era l'ultima. E hi. Dis con voce esitante. Hai tempo per una pausa caffè? La pasticceria era piena di vita, risate, profumo di pane caldo, Illinois tintinio del taz, ma per me, Illinois mondo si fermo. Assatai, poi feci seno alla mia assistant di coprire la casa. Megan mi segui fino a un tavolino di angolo, lontano dal trambusto. Questo posto sembra diverso. Osservo, guardandosi intorno. Più vivo. Gli affari sono migliorati dopo la guerra. Risposi in tono neutro. Leggo Ciarello con il tavallo, evitando il mio sguardo. Ho visto l'articolo sulla rivista gastronomica, mormoro. La torta sembrava incredible. Grazie. Dissi piano. Un silenzio pesantado tra noi. Piano di tutto cio che non avevamo mai detto. Poi le sospiro. Senti, non sono venuta per fare conversazioni. Dis improvvisamente. Sono venuta per chiederti scusa. Rimasi senza parole. Megan che si scusa? Non era mai successo. Per cosa esattamente? Cheesy, la voce quasi insicuro. Per essere stata superficial riguardo alla tua pasticceria. Per non essere venuta all'inaugurazione. Per tant cose. Abbasso lo sguardo sulla tazza di caffè, le mani tremanti. Ero gelosa. La parola rime sospesa nell'aria, pesant come una verita taciuta troppo a lungo. Gelosa? Ripeti, confusa. Di cosa? Le solevo lo sguardo, gli occhi lucidi ma sinceri. Hai avuto il coraggio di andertine. Dis piano. Di costruire qualcosa di tua. Io ho fatto tutto cio che si aspettava da me. Sono diventata socia, ho reso poco orgoglioso ma tu. Fis un gesto verso la pasticceria, la voce incrinata. Tu hai seguito il cuore. Ida dove ti guardo io, e la cosa più coraggiosa che abbia mai visto. Rimasi in silenzio. Per anni avevo creduto che mi disprezzas. Forse, in vis, mi aveva sempre amorata.
In quel silenzio fragile, qualcosa tra noi inizio finalmente guerrier. L'aria tra noi era fragile, come se una sola parola sbagliata potesse spezzarla. Poi megan fis un respiro profondo, la voce incrinata. La verità è, dis, odio lavorare nello studio legale. Rimasi immobile. Centergliello dire fu cum videre una crepa persi in qualcosa che avevo sempre creduto indistruttible. La politica, la pressione, la competizione continua. Scos la testa, amareggiata. Estenuant. Ma è quello che papa ha sempre voluto per me, io non elho mai messo in discussion. La osservai attentamente. La sorella sicura di sé, impeccable e inarrivable che conoscevo sembrava improvvisamente fragile. Persa. Potresti fare qualcos'altro. Suggerii piano, quasi temendo di spingerla troppo. Rise, ma senza allegria. Qualcos'altro? A questo punto sono così immersa negli affari di famiglia che non so nemmeno più ci sono fuori di tutto questo. Le sue parole mi colpirono come uno specchio, riflettendo tutti gli anni in cui avevo inseguito approvazione in vis di felicità. Non è mai troppo tardi per scoprirlo, dissi dolcemente. Io avevo 32 anni quando ho trovato il coraggio di seguire la mia strada. Fu allora che l'ultima barriera tra noi crollo. Per la prima volta dopo anni, parliamo davvero. Non come rivali. Non come figli schiacciati dal aspettative. Ma come sorelle. Megan confesso quanto il successo le sembra vuoto, e come in segreto leges di politica ambientale, sognando un lavoro che avesse un senso. Io lo raccontai del noti insani dopo l'apertura di Sweet Heritage, dei momenti in cui avevo quasi malato, e di come I consigli della non mi avessero salvata. Quando si alzò per anar, Megan sorrise, un sorriso vero, dolce, che non vedevo da anni. Mamma e papa si hanno davvero incastre per bene, dis piano. Si hanno fatto credere che la loro approvazione valesse più della nostra felicità. A noi, con un nodo alla gola. Ma stavolta, tra noi c'era speranza. Fragile, tremante, autentica. Non avrei mai pensato di essere io a difendere I nostri genitori. Volevano sicurezza per noi, dissi piano, sorpresa dal mie stesse parole. Hanno solo definito quella sicurezza in modo troppo stretto. Megan sorrise con malinconia e mi abbraccio. Un abbraccio vero. Non succedeva da anni. Sono fiera di te, sorella mia, sussurro. E mi dispiace aver impiegato così tanto tempo per dirtelo. Le sue parole mi rimasero dentro. Ma niente avrebbe potuto prepararmi a quello che accade dopo. Una settimana più tardi, la mia casella di posta si illuminò con un email che mi fece mancare un battito. Veniva da un produttore televisivo. Vorremmo invitarti nel nostro programma del mattino per un segmento sulla pasticceria tradizionale. Ti interessa? Rimasi a fissare lo schermo, incredula. Io? In television? Quell'occasion poteva cambiare tutto. Migliaia di spettatori, nuovi clienti, la possibilità di raccontare la storia di Sweet Heritage al di fuori del suo mura. Prima ancora che potessi realizzarlo, Illinois telefono squillo di nuovo. Buongiorno, sono del Westfield Shopping District, disse una voce elegante. Stiamo aprendo una nuova area gastronomica nel centro commerciale e Sweet Heritage è insieme alla nostra lista. Rimasi senza parole. 2 mesi prima, contevo ogni singolo dollaro, temendo di aver commesso un errore. Ora dovevo scegliere tra opportunità che sembravano sogni. Quella sera, nel mio piccolo ufficio, circondata dal profumo di zucchero e vaniglia, facevo la proposta di Westfield con il cuore che batteva forte. Sweet Heritage era risorta dal baratro per diventare tutto ciò che avevo sempre sognato. Poi il telefono vibrò ancora, era Giulia. Hai controllato l'email? Cheese, la voce calma di entusiasmo.
Il culinari quarterly ti inserita nel loro prossimo numero. Sherry sei dentro. Per un istante non riesci a parlar. Avevo passato anni a lottare per essere vista, e adesso, finalmente, il noi mondo stava iniziando a guardarmi. La notte era silenziosa, troppo silenziosa. Finch il telefono non vibrò di nuovo. La voce di Giulia arrivò trafilata, piena di excitazione. Hai controllato l'email? No. Risposi, gli occhi ancora sullo schermo con la proposta del Westfield. Che email? Le superol furono come un tuono. Vogliono inserire Sweet Heritage nel numero speciale Rising Stars, Sherry. E enorme. Mettono in evidenza solo I locali più promettenti di tutto il paese. Rimasi immobile, fissando il logo della pasticceria, con il cuor che batteva all'impazzata. Ogni notte in son, ogni impasto briciato, ogni debbio, tutto aveva portato a questo momento. Mentre le buone notizie continuavano ad arrivare, I miei pensieri tornarono alla famiglia. Con Megan avevo ricominciato a parlar, lentamente richiusendo gli strappi di anni di silenzio. Ma I miei genitori erano ancora distanti, congelati nel ricordo di quella discussion nel loro ufficio. Una parte di mi voleva chiamarli dire. Vedete? Su el ho fatta. Ma la part più forte, quella nata dalla fatica, dal dolore e dalla delusione, sussurrava. Non hai più bisogno della loro approvazione. Sweet Heritage stava fiorendo non grazie al loro sostegno, ma nonostante la loro assenza. E in quella solitudine avevo scoperto una versione di me che non conoscevo, forte, determinata, indestruttibile. 6 mesi stati dopo l'apertura, decisi di organizzare una piccola festa in pasticceria. Niente di pubblico, solo un incontro intimo, per celebrare il traguardo con chi mi aveva davvero sostenuta. Non avevo pensato di invitare la mia famiglia. Non per rancor, ma per partizione. Il ricordo della loro assenza nel giorno dell'inaugurazione faceva ancora male. Ma Megan ormai era tornata part della mia vita. Veniva ogni settimana per un caffè, una chiacchiera, a volte persino per aiutarmi a decorare i dolci. Escluderla sarebbe stato sbagliato. Dovresti invitare anche mamma e papa. Mi dispiano, quando lo parlai della festa. Hanno visto gli articoli sul tuo successo. Papa ha persino ritagliato la pagina del Culinary Quarterly per I suoi archivi. Alzai un sopracciglio. I suoi archivi. Le sarais dolcemente. Li chiama la sua raccolta dei successi di famiglia. Per la prima volta dopo tanto tempo, non sapevo se ridere o piangere. Le parole di Megan mi colpirono più di quanto volessi ammettere. Lui conserva tutto, Sherry, dispiano. Ogni articolo, ogni foto, c'è un'intercisione dedicata alla tua pasticceria, alla gara che hai vinto, alle riviste che hanno parlato di te. E orgoglioso, anche se non lo dice. Per un attimo, mi manco il respiro. Mio padre, lo stesso uomo che una volta mi aveva ordinato di vendere la pasticceria, teneva ritagli dei miei successi? Non lo so, Megan. Risposi scuotendo la testa. L'ultima volta che siamo parlati, non credeva in nulla di tutto questo. Quella era prima, dis con decisione. Prima dei primi, prima del file davanti alla porta, prima che dimostrassi a tutti quanto essi sbagliavano. Abbasso lo sguardo. Più dolce. Pensai di accordo? E pensai. Per giorni. La festa era pensata per celebrare il percorso di Sweet Heritage, per onorar ogni passo di quella scalata. Ma invitare proprio chi, all'inizio, aveva distrutto la mia fiducia, avrebbe rovinato tutto? O sarebbe stato un modo potente per mostrare quanto lontano fossi arrivata? Alla fine, non fui io a decidere. Fu l'universo. La sera della celebrazione arrivò come un sogno. La pasticceria brillava sotto le lucine che pendevano dal soffitto, profumava di burro e zucchero, di ricordi e di nuove promesse.
Fiori fresci riempivano ogni angolo, e al centro troneggiava una tavola con le nostre creazioni più amati degli ultimi 6 mesi, la torta ai lamponi e lavanda, Illinois pane alla cannella e noci, e I biscotti al burro nocciola. Giulia era lì, radiant, con un bicchiere in mano accanto al mio staff. I clienti più affezionati ridevano e brindavano, ormai amici di famiglia. Megan mi guardava dal banquone, con un sorriso pieno di orgoglio. Eravamo a metà del brindisi quando la campanella sopra la porta suonò. Mi voltai, aspettandomi il catering con l'ultimo vassoio di stuzzichini. Ma non era il catering. Erano loro. I miei genitori. Fermi sulla soglia. Incerti, quasi fragili. Per un istante nessuno si mosse. La musica svani, lasciando solo un silenzio carico di attesa. Poi, lentamente, lo sguardo di mia madre incrocio il mio, e capi che la serata stava per cambiare direzione. In un modo che non avrei mai potuto immaginare. Il campanello della porta suonò di nuovo, e la stanzacata in un silenzio assoluto. Mia madre comparve sulla soglia, con in mano una grande scatola di pasticceria legata da un nastro blu tremolante. Mio padre la seguiva, stringendo un enorme mazzo di fiori che gli copriva quasi il volto. Tutti smisero di parlar. Persino la musica sembrò fermarsi. Gli occhi di Megan si spalancarono per la sorpresa, chiaramente, non li aveva invitati. Il mio cuore batteva all'impazzata. Non stiamo interrompendo, vero? Chiese mia madre con voce incerta, priva della solita sicurezza. Diglishii, cercando la voce. È una festa. L'anniversario dei 6 mesi di sweet heritage. Che cosa sia faca? Mio padre fece un passo avanti. Ne abbiamo sentito parlar, disse. Se lo ha detto tua nonna. Ovviamente. La nonna rose, la regista silenziosa dietro la quinte. Mia madre sollevò la scatola, verso di me. Abbiamo portato qualcosa, disse piano. Non è professionale come le tue creazioni, ma ci abbiamo provato. La curiosità prevalse sull'esitazione. Si alzi il nastro e aprì la scatola, e il cuore mi si fermò per un istante. Dentro c'era una torta fatta in casa, leggermente storta, con scritto congratulazioni, sweet heritage in una glassa blu un po' tremolante. Non era perfetta, ma era loro. Abbiamo seguito una delle ricette di tua nonna, a mais mio padre, grattandosi la nuca. La voce gli tremava appena. Lei si ha guardati al telefono. Si sono voluti 3 tentativi per farne una mangiabile. Una risata mi sfuggì, mescolata a lacrime che non riuscivo a trattenere. Era un gesto così inaspettato, così lontano dalla loro rigidità professionale, eppure il più dolce che avrebbero potuto offermi. L'espressione di mio padre si fece seria. Possiamo parlar? Chiese piano. A noi li condusse attraverso la folla fino al piccolo ufficio in fondo alla pasticceria. Quando la porta si chiuse, calò un silenzio denso ma non hostile. Osservarono tutto con attenzione. La recensione incorniciata, I libri di ricette pieni di farina, la foto del mia creazione. Non stavano solo guardando un locale. Stavano guardando la mia vita. Finalmente, mio padre parlò. La voce bassa, ferma, ma carica di rimorso. Ti dobbiamo del scuse. E per la prima volta, davanti a me non c'era più l'uomo di affari che avevo cercato di impressionar. C'era solo un padre, pronto, finalmente, ad ascoltare sue figlia. Le loro parole sonavano misurate, quasi provate, ma nella voce c'era qualcosa, sincerità. Si spagliavamo, disse mio padre, la voce carica di rimorso. Sulla pasticceria. Agiance mia madre piano. Sul tuo sogno. Incastrai le braccia al petto, istintivamente sulla difensiva. E cosa six ha fatto cambiare idea? Domandai con tono tagliani. Gli articoli di giornale? Il successo?
Sareste ca se sweet heritage stes ancora falendo. Mio padre fis una smorfia, comessi lo parole lo avessero colpito davvero. Te lo meriti, amais. Ma no. Non è stato il successo. È stata una lunga, molto lunga conversazione con tua nonna. Ovviamente. La nonna rose, la tempesta silenziosa che scuoteva sempre questa famiglia. Si è presentata a casa nostra il giorno dopo il concorso. Spiego mia madre, accennando un sorriso nervoso. Con se aveva vecchi album di foto, di quando aveva la sua pasticceria. Serrano immagini dei suoi genitori, con lo stesso sguardo severo che noi abbiamo avuto con te. Potevo quasi immaginarla, la nonna, nella loro cucina perfetta, che stendeva le foto sul tavolo con prove in un processo. Si ha fatti riflettere, continuò mio padre con voce bassa. Si ha mostrato che stavamo ripetendo lo stesso ciclo di giudizi e disapprovazione che le aveva vissuto. Poi si ha fatto una domanda, e non abbiamo saputo rispondere. Si fermò. Il silenzio, si fis pesant. Perch la vostra definizione di successo dovrebbe valer più di quella di vostra figlia? Le parole rimasero sospese nell'aria come un tuono. Mi si strins la gola. Certo che era stata la nonna dirlo le era sempre stata la bussola morale della famiglia, l'unica in grado di affrontar mio padre. Respirai profondamente. Non è solo una questione di pasticceria, dissi piano. Non lo è mai stata. E in quell'istante vidi qualcosa cambiare nei loro occhi, un lampo di consapevolezza, come essi finalmente cominciassero a vedermi per ciò che ero davvero. Non si tratta solo della pasticceria, dissi con la voce che tremava ma ferma. Si tratta di anni passati a sentirmi dire che la mia passione non conavano, che la mia scelta erano sbagliate, che il mio percorso era una delusione per voi. Gli occhi di mia madre si riempirono di lacrime. Lo sappiamo, sussurrò. E non possiamo cancellare ciò che abbiamo fatto. Ma possiamo dir di questo. Siamo incredibilmente orgogliosi di te. Non perché tu abbia avuto successo secondo le regole del mondo, ma perché ciò che hai costruito è autentico. E te stessa. Le sue parole mi colpirono in pieno, ma prima che potessi rispondere, mio padre, sempre impacciato nelle conversazioni emotive, si schiarì la voce. Circa un mese fa, una mattina presto, sono passato davanti alla tua pasticceria. Inizio piano. Era ancora bio. Le strade vuote. Ma le luci erano accese. Rimasi immobile. Ti ho vista attraverso la vetrina. Continuò. Eri sola completamente immersa nel tuo lavoro. Sul tuo viso si era una concentrazione, una pace. Si fermò, cercando le parole giuste. E in quel momento, ho capito. La tensione nella stanza era quasi tangibile. Sembravi felice. Dicen fine. La voce incrinata. In un modo insiua io non credo di essere mai stato, nonostante tutto, il mio successo. Ili ho capito che non stavamo solo mettendo in dubbio il tuo sogno. Stavamo cercando di portarti via la tua felicità. La sincerità nella sua voce spezzò qualcosa dentro di me. Quel muro di rabbia e dolore che avevo costruito negli anni cominciò a cedere. Per la prima volta, non stavo solo ascoltando mio padre. Lo sentivo davvero. Forse era questo il suono della guardiani, fragile, tremante ma vero. Per un lungo istante, nessuno parlò. L'aria nell'ufficio sembrava pesante, ma dentro di me qualcosa era cambiato. La rabbia che per anni avevo custodito cominciava a dissolversi, con la maria che si ritira lentamente. Non lasciava spazio al perdono, non ancora, ma qualcosa di nuovo. La possibilità di perdonare. Non posso promettere di dimenticare tutto ciò che è successo, dissi piano, la voce ferma ma piena di emozione. Ma sono disposta a provarsi, a guardare avanti. Annuissero entrambi,
un hombre di sollievo nei loro scardi. Non era una riconciliazione triunfale, ma una tregua fragile. Eppure, era real. Mia madre si schiari la voce. Torniamo alla festa. Cheese con un filo di eccitazione. Vorremmo conoscere la persona che ti hanno sostenuta, quando avremo dovuto farlo a noi. Così lo facemmo. Appena rientriamo nella pasticceria, l'atmosfera cambiò. Le conversazioni si fermarono per un attimo, gli sguardi si voltarono verso di noi. I miei genitori, di solito così sicuri di sé, sembravano incerti, quasi vulnerabili. Ma si provarono. Mio padre ringraziò lo staff, mia madre fece I complimenti a Giulia per I dolci. E poi risero. Prima in modo impacciato, poi sinceramente, quando Giulia raccontò un aneddoto sul nostre mattine chaotiche. Persino mio padre finì per scambiarsi I biglietti di visita con un fornitore, dando consigli di contabilità come se fosse parte del team. A fine serata, mi trovai tra Giulia e Megan, osservando I miei genitori ridere per qualcosa detto dal mio capo pasticcere. La famiglia è complicata, mormorò Giulia, seguendo il mio sguardo. L'eufemismo del secolo, rispose Megan con tono ironico, facendomi sorridere. Guardai la pasticceria intorno a me, il mio sogno, la mia battaglia, la mia vittoria. Dall'inaugurazione solitaria a questo fragile momento di riconciliazione, tutto era cambiato. Forse la guarigione non arriva tutta insieme. Forse arriva così, in momenti silenziosi, imperfetti ma pieni di speranza. Tanto era cambiato, non solo nella pasticceria, ma dentro di me. Guardai sweet heritage quella sera, Illinois profumo di vaniglia e dolci appena sfornati che mi avvolgeva come un ricordo caldo. Sai cosa ho imparato? Dissi piano, più a me stessa che agli altri. A volte, le persone che dovrebbero credere in te più di tutte sono le ultime a capire il tuo sogno. Megan e Giulia mi facevano, con negli occhi lo stesso misto di dolore e comprensione che sentivo nel cuore. E a volte, anzi, coloro che diventano I tuoi più grandi sostenitori sono proprio quelli che non ti aspettavi. Come una ristoratrice che investe in una pasticceria per impulso, scherzo Giulia con un sorriso complice. O una sorella competitiva che capisce finalmente di aver seguito la strada sbagliata, aggiunse Megan ironica. Scoppiamo a ridere. Una risata liberatoria. Quella che arriva dopo aver superato tempeste troppo grandi. Esatto. Pensavo che aprire Sweet Heritage servisse a dimostrare qualcosa alla mia famiglia. Ma in realtà serviva a dimostrare qualcosa a me stessa. Che potevo creare qualcosa di autentico, di significativo, alle mie condizioni. 2 settimane dopo quella serata, tutto accelero. L'accordo con il Westfield Shopping District ven ufficializzato. Sweet Heritage avrebbe aperto un secondo punto vendita nel raffinato food hall del centro città, portando le nostre ricette ispirate alla tradizione a un nuovo pubblico. Promossai una delle mie dipendenti più fedeli a direttrice della sede originale, per potermi dedicare completamente al nuovo progetto. E poi, qualcosa che non avrei mai immaginato, I miei genitori iniziarono ad aiutarmi. Mio padre, che un tempo era stato il mio più grande critico, mi offrì consigli di business senza impor nulla. Niente lezioni, niente condizioni, solo vero supporto. E mia madre? Si offrì di testare la nuova con le sue colleghe dell'ospedale, raccogliendo persino le loro opinioni per aiutarmi a scegliere cosa inserire nel nuovo menu. Era surreal. Vedere proprio le persone che avevano dubitato del mio sogno ora contribuire alla sua crescita. Per la prima volta nella mia vita, Sweet Heritage non era solo la mia pasticceria. Era diventato il ponte che aveva riunito la mia famiglia. La guarigione non è mai una linea retta, è una strada tortuosa, fatta di pause, inciampi e momenti che feriscono prima di guarire. La mia famiglia e io stavamo ancora imparando a percorrerla.
Serrano silenzi imbarazzati, parole det male, veci abitudini che ogni tanto riaffiorano. Ma, per la prima volta, si era anche rispetto, fragile ma sincero, e quello cambiava tutto. La mattina in cui firmai il contratto con il Westfield, sancendo l'espansion di Sweet Heritage, arrivo in pasticceria un piccolo pacco marrone legato con uno spago. Il cuor mi balzo in gola appena riconobbi la calligrafia sulla discetta. Non a rose. Lo aprì lentamente, come se stessi scartando un pezzo di storia. Dentro c'era il suo recetario originale, le pagine ingiallite, macchiate e profumate di cannella e tempo. Tra le pagine, un biglietto pieto. Per la pasticceria che ha capito che l'eredità non è solo conservare il passato, ma creare qualcosa di nuovo dal suo fondamento. Ho sempre saputo che avresti trovato la tua strada, anche quando non era chiara agli altri. Ricorda, le cose più dolci della vita sono raramente le più facili da creare. Con amore, sempre non a rose. Rimasi lì, come lettera tra le mani e le lacrime agli occhi. Fuori, il noi mondo brilicava di opportunità, contratti, articoli, interviste, ma in quel momento silenzioso, nulla contava quanto quel parole. Non era solo una benedizione. Era un'eredità, tramandata, accolta, rinata. E per la prima volta capi che Sweet Heritage non era solo una pasticceria. Era una storia, iniziata molto prima di me, e destinata a continuare a lungo dopo. Appisi il biglietto di non a rose nella mia stanza, così da vederlo ogni singolo giorno. Non era solo un pezzo di carta. Era un promemoria quotidiano del viaggio che avevo affrontato, del lezioni che avevo imparato e del coraggio che avevo scoperto dentro di me. Sweet Heritage era diventata molto più di una semplice pasticceria. Era la prova che trovare la propria voce conta più che cercare l'approvazione degli altri. Che seguire l'authenticità, rispetto alle aspettative ogni notte in son, ogni ostacolo, ogni momento di dubbio. Mentre mi preparo ad aprire la nostra seconda sede il mese prossimo, non posso fare a meno di ricordare quel primo giorno, la pasticceria vuota, la strada silenzios, il noi dolore di stare da sola dove speravo di essere circondata dalla mia famiglia. Se io che allora non riuscivo a vedere era che stare da sola era l'inizio stesso di costruire qualcosa di infinitamente più prezioso. Una vita definita dai miei valori, non dai loro. Alcuni dolci non derivano dallo zucchero, dal burro o dai pasticcini perfetti. Vengono dalla consapevolezza di vivere finalmente la vita che dovevi creare, anche essi nessun altro la capis all'inizio. Se la mia storia ti ha toccato, mi piacerebbe sapere del tuo percorso. Ti è mai capitato di dover seguire tra le aspettative della tua famiglia e il tuo cammino personale? Lascia un commento casato. Metti like se questa storia ti ha emozionato. Iscriviti per altre storie di vita real e condividi con qualcuno che ha bisogno di incoraggiamento per seguire il proprio sogno. Grazie per aver fatto parte della mia storia di Sweet Heritage. Ricorda, le creazioni più belle spesso nascono dai momenti in cui pensiamo di aver fallito.